sharing my screen. Please confirm once whether it is visible to you. And screen share చేశాను, మీకు కనిపిస్తుంది, ఒకసారి చెప్పండి. కనిపిస్తుందా నా స్క్రీన్ మీకు అందరికి కూడా? ఒకసారి మాట్లాడతారా, ఎవరైనా చెప్తారా, కన్ఫర్మ్ చేస్తారా ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్? Can you please confirm once whether my screen is visible to you or not? Yes, sir. Thank you, Anusha. Thank you, Subhash, for confirming. Okay. So yesterday we have discussed about different layers in a full stack development. That is front end, that is called presentation layer, and the back end, that is including application as well as the database. Okay. So in the front end, we will learn about HTML, CSS, JavaScript, and in the application we will use Python, that is core Python, advanced Python, pandas, numpy, matplotlib. Okay. These are not required basically, but you need to understand what are those. These are mainly meant for data analysis and data science application purpose. Okay. And the backend framework, we use Python and Django. Okay. To process all our web applications. This is entirely a web application development full stack course. Okay. So this framework is used in backend to develop the server side applications. There also we use Python. అక్కడ కూడా మనము Python లో ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం. Okay. And the database SQL is required. Yeah, that is a database language, which is a structured query language. It contains again different kinds of languages like data query language, data definition language, data manipulation language, data transaction or the control language. Okay. And the tools, see, only learning this programming and these languages is not sufficient. You need to collaboratively work with the other teams also. In software company, you need to work with the other team members. So to collaborate your work or to share your tasks, you need to store or save this entire applications in a separate repository. That is called a repository. The tools are used for that are Git and GitHub. So a repository ఉంటుంది. Repository అంటే ఏం లేదు, ఒక centralized location. ఓకే. ఆ centralized location లో మనకి కోడ్ అంతా కూడా మనం అక్కడ స్టోర్ చేస్తాం. తద్వారా ఏమవుతుంది, అదర్ డెవలపర్స్ కూడా అది యాక్సెసిబిలిటీ ఉంటుంది, వాళ్ళు కూడా దాన్ని తీసుకొని యాడ్ చేస్తారు, వాళ్ళ కోడ్ కూడా యాడ్ చేస్తారు. ఓకే. దట్ ఈస్ ఫర్ ఇంటిగ్రేషన్ పర్పస్. సో ద టూల్స్ ఇక్కడ కూడా మనం నేర్చుకుంటాం, ఇవి కూడా నేర్చుకుంటాం మనం కోర్సులో. గిట్ అంటే ఏంటి, గిట్ హబ్ అంటే ఏంటి. ఓకే. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ ఐ విల్ టీచ్ యూ ప్రాక్టికల్ ప్రోగ్రామింగ్ in the live sessions, and also I will teach you about what are the different frequently asked questions for your interview preparation, and also for the resume preparation. I will guide you all those things in our course duration. Okay. Today and again yesterday we talked about, we discussed about, we learned about Python. What is Python? Features of Python. Next we will just go to that, then just briefly give you an overview on that. Okay. This is the first one. Second one is that here on it is available, right? Yesterday we discussed about
Python. What is Python? It's the most popular programming language, and we discussed about history, the features of Python, applications of Python, and who uses Python today in the market, and Python editors, installing Python, interactive, and script mode. Okay, interactive means what is that? Shell, Python shell we are going to open. So there only we can write line by line code and execute it immediately. That is called interactive mode. Script mode means we will save the program in a file. No. File, we will run that file completely. Set of commands will be stored in a file, that is by using .py Python file. Then we will run the entire program, that is called scripting mode. So for that we will use some editors. We can use Notepad or Sublime editor or some IDLE editor, inbuilt editor by Python, and also you can use PyCharm or Visual Studio Code, source code. Okay, so these are the different editors we can use for writing programs. Okay, and also we can use Jupyter Notebook, that is provided by Anaconda distribution. Okay, and we have discussed about what is Python. High level programming language. What is high level programming language? High level means a program is converted into machine language. That machine language again gives us the output. That is, translation is there between. That is called the compilation. Okay, that is called high level languages. And the interpreter means, yeah, the execution of the program is executing line by line. Okay, and it is Python is a both, it provides the high level as well as interpreted language. Okay, it's a general purpose. It can be used for various applications like web applications, desktop applications, data science applications, machine learning applications, artificial intelligence, robotics. In different areas we can use this Python nowadays. Okay, just now one class is finished, that is data engineering class. There also they use Python scripting, and DevOps class is running. There also they use Python scripting for integration purpose. So it is a general purpose language. And we have discussed about the history of Python. Who invented this Python? Guido van Rossum. The year of 1991 actually, that is officially released. And it was, the implementation started at the year of December 1989. Okay. The purpose is better readability, the versions. So what is the current version? Yesterday we have seen. No, I have shown you 1, 2, right? So currently, so we need to edit this one. When I'm preparing this module, last 3 months back, I found that 3.11, 3.11. Now it is 3.12. Features of Python: easy to write and easy to learn, and it's free and open source. Interpreted language, supports portability. Portability means we can easily move our code to other platforms like other operating systems. You need not to rewrite anything. మరలా మీరు ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. సేమ్ ప్రోగ్రామ్ ని తీసుకెళ్లి మీరు వేరే ఓఎస్ లో, వేరే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ రన్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్టబిలిటీ. లైనక్స్ లో కావచ్చు, అలాగే మ్యాకింటోష్ సిస్టమ్స్ లో కావచ్చు, విండోస్ లో కావచ్చు, డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ లో మీరు ఈ ప్రోగ్రామ్ రన్ చేసుకోవచ్చు, ఈజీగా మూవ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పోర్టబిలిటీ. మాడ్యులారిటీ అంటే ఏంటి? యా, we can divide the huge task, big task మనము డివైడ్ చేసుకోవచ్చు smaller tasks గా. That is called modularity. Yeah, break down that particular complete task into different tasks. That is using modularity. Using functions and methods, we can do it in Python. And you can extend that. If you want to develop your own libraries, we can develop it. That is called extensibility. Extensive. Okay. And dynamic type system, you need not to declare any variables or classes. Means in the sense, everything in Python treated as a object. And also
In other languages, in C or C++ or Java or C# also, you need to declare every variable int so and so I is equal to 1. Here, whenever you give I is equal to 1, automatically it is converting. It is converting to integer. So all these are discussed in yesterday's class, and it supports third-party packages, automatic memory management, object-oriented programming language, and applications of Python. I think anybody missed in the last session or attended? Lokesh, ఇదేనా ఫస్ట్ టైం మీరు అటెండ్ అవడము లేదా నేను అటెండ్ అయ్యారా? Fine. If you attended first time, oh, okay, fine. Thank you. అందుకని మళ్ళీ ఒకసారి మీకు బ్రీఫ్ చేస్తున్నాను ఎస్టర్డే సెషన్ ని. So you can go through that, first, second demo and first demo if you are missed that session. Applications are various applications. We can develop web applications, data science applications, machine learning applications, data visualization, web scraping. Okay, what is web scraping? No. See, some information is there in a website. To extract that data, ఆ వెబ్సైట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకోవాలనుకోండి, ఆ టెక్స్ట్ ని దాన్ని స్క్రాపింగ్ అంటారు, వెబ్ స్క్రాపింగ్ అంటారు. సో మనం అది ఈజీగా చేయొచ్చు యూజింగ్ దిస్ రిక్వెస్ట్, స్క్రాపీ అండ్ బ్యూటిఫుల్ soap libraries. Okay, and then GUI application, GUI development, that is graphical user interface application, by using these modules, that is libraries, Tickner, PyQt5, okay, PySimple GUI. These are all the different libraries. And game developments, using these libraries we can develop games in Python, Pygame, PyOpenGL, Panda 3D, like this. Image processing, these are the different libraries we use. And then who uses Python today? Like Google makes extensive use of Python. It's a web search engine. And Intel, Cisco, HP, Seagate, Qualcomm, IBM, these are all used in their hardware testing purpose. And this is a geographical information system, GIS application, mapping products are developed. They have a Python customization. Okay, and YouTube video sharing. యూట్యూబ్ లో ఎలా వాడతారు అని అంటే మనకి రికమెండేషన్ వస్తాయి కదా, ఆ రికమెండేషన్స్ అన్ని కూడా పక్కన మనకి కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఒకసారి మీరు వీడియో చూస్తే మీ ఇంట్రెస్ట్ బట్టి ఆటోమేటిక్ గా కొన్ని వీడియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటాయి కింద మీకు. సో దోస్ రికమెండేషన్స్. అంతేకాకుండా పైన మనకి కొన్ని ప్రీవియస్ చూడమని చెప్పేసి కనిపిస్తూ ఉంటాయి, కొన్ని థంబ్నైల్స్ లాగా. సో అవన్నీ కూడా మనము ఇందులో రాస్తాం అన్నమాట, పైథాన్ లో రాస్తారు. ఓకే, అండ్ పైథాన్ ప్యాకేజెస్, there are a lot of packages available. So that's why it's very easy to learn. You need not to develop anything. In the sense, for example, నేను చెప్పాను కదా, ఒక క్యాలెండర్ ని డెవలప్ చేయాలనుకోండి, అంతకుముందు మనం ఏం చేసేవాళ్ళం, ప్రోగ్రామ్ రాసేవాళ్ళని, ఇందులో పైథాన్ జావాలో కానీ సిలో కానీ. బట్ ఇప్పుడు మనం అవసరం లేదు, జస్ట్ ఇంపోర్ట్ దట్ డేట్ టైం అనేది ఒక లైబ్రరీ ఉంటుంది, దాన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటే ఆటోమేటిక్గా మనం క్యాలెండర్ ని డిస్ప్లే చేసుకోవచ్చు. అలాగే టైం ని, Python editors, and these are the different editors to write a program. Python IDLE, Spider, PyCharm, Visual Studio Code, Jupyter Notebook. So which one you prefer? You can use any editor. I have all the editors except the Spider. So it is very easy to practice in Jupyter Notebook basically. Okay, Python మనం ఈజీగా ఒక లైన్ ఎక్స్క్యూట్ చేయడానికి జూపిటర్ నోట్బుక్ ఈజీగా ఉంటుంది. ఓకే, లేదనంటే మీకు ఐడిఎల్ఈ కూడా వాడుకోవచ్చు. ఐడిఎల్ఈ వచ్చేసి మనకి సింపుల్ గా ఉంటుంది, ఫాంట్ సైజ్ కూడా కనిపించింది మీకు అంతగా. సో దీస్ ఎడిటర్స్ ఆర్ యూజ్ టు క్రియేట్ ద Python ప్రోగ్రామ్స్, అండ్ ఇట్ హ్యాస్ మెనీ ఫీచర్స్. మనం డిబగ్ చేసుకోవచ్చు. డిబగింగ్ ఇన్ ద సెన్స్, ఒక ప్రోగ్రామ్ రాసిన తర్వాత ఒక ఎర్రర్ వస్తుంది అనుకోండి, ఆ ఎర్రర్ లైన్ నెంబర్ చూపిస్తుంది మనకి. ఆ లైన్ నెంబర్కి వెళ్ళి మనము డీబగ్ చేసుకోవచ్చు, ఆ వాల్యూ ఎంత ఉంది అంతకు ముందు, ఇప్పుడు ఎంత ఇవ్వాలి అనేది మనం చూసుకోవచ్చు అనమాట. సో వీ కెన్ ఈజీలీ debug that code. Installing Python, we have seen how to download and install.
సో మీరు ఎవరైనా కనుక ఫేస్ చేస్తుంటే కనుక మీ సిస్టమ్ ఆల్రెడీ ఉందా మీ దగ్గర, అందరి దగ్గర ఉందా పైథాన్ ఇన్స్టాల్ చేసిన మిషన్ ఉందా? నో, దెన్ హౌ విల్ యూ ప్రాక్టీస్? ఎలా ప్రాక్టీస్ చేస్తారు? ఎనీథింగ్ యూ నీడ్ టు బై వన్ ఎనీ second hand laptop or else any system, at least you need to have one desktop system. Practice is important. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఫుల్ స్టాక్ డెవలపర్స్ కి కంప్లీట్ గా ఖచ్చితంగా ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎవ్రీ డే, అదర్వైజ్ విల్ ఫర్గెట్ ద సబ్జెక్ట్. అండ్ ప్రోగ్రామింగ్ నేర్చుకోవడానికి మీకు ఖచ్చితంగా మీరు ప్రాక్టీస్ చేయాలి ఎవ్రీ డే సెషన్స్ ని. Interactive mode versus scripting mode. As I told you, Python statements are written in command lines and get the results of each line instantly. Like as I told you, if you open that IDLE editor, so you can write here directly print. Is it visible? Why it is not visible to you? I think I need to. Okay. మీకు కనిపిస్తుందా ఇప్పుడు? దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ IDLE ఎడిటర్. ఓకే, మీకు అక్షరాలు కనిపిస్తున్నాయి ఇక్కడ, లెటర్స్ చిన్నగా కనిపిస్తున్నాయి కదా. ఆన్లైన్ లో ఒకసారి మీరు కన్ఫర్మ్ చేస్తారా? ఆన్లైన్ లో ఉన్న వాళ్ళు మీకు స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా అండి? ఈ ఎడిటర్ కనిపిస్తుందా? ఆన్లైన్ స్టూడెంట్స్ కెన్ యూ ప్లీజ్ కన్ఫర్మ్ వన్స్? ఇక్కడ నేను ఏం టైప్ చేసి చెప్తారు ఒకసారి? This is a print command, print method. So you need to just press enter. So automatically we get the output. It is called interactive mode. అక్కడే మనకి ఒక లైన్ టైప్ చేసిన తర్వాత వెంటనే అవుట్పుట్ వస్తుంది అనమాట. సో మనం ఇప్పుడు నేను చెప్పాను కదా 10 + 50 అనేసి ఎంటర్ చేసేది అనుకోండి 60. సో లైక్ we can execute the statements there only. మీకు కనిపిస్తుందా? ఒకసారి చెప్తారా ఎవరైనా మీరు ఆన్లైన్ ఉన్న వాళ్ళు? లోకేష్, దీప్తి, అనుష, can you please confirm once? Yes sir, it's ఈ స్క్రీన్ కనిపిస్తుందా మీకు? కనిపిస్తుందా? yes sir. చిన్నగా కనిపిస్తుందా? ఓకేనా? లేదంటే మనము అనకుండా ఇట్ ఆల్రెడీ స్టార్టెడ్ కాదు. జస్ట్ క్లోజ్ దిస్ వన్ అండ్ దెన్ ఓపెన్ దిస్. Jupyter notebook. Started the server. Okay, fine, we got it. Okay, ఇప్పుడు మీకు కనిపిస్తుందా ఈజీగా? సో దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ జూపిటర్ నోట్బుక్. ఓకే, ఇందులో మనము జస్ట్ ఇక్కడ న్యూ పైథాన్ కెర్నల్ అని 3 ఓపెన్ చేస్తే మనకు ఆటోమేటిక్గా మనకు ఒక నోట్బుక్ ఓపెన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఇందులో మనం ఈజీగా సేమ్ కమాండ్స్ ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు. ఇందులో మనకు కొంచెం పెద్దగా కనిపిస్తుంది అన్నమాట ఇక్కడ. ఓకే, సపోజ్ హియర్ ప్రింట్ సేమ్ యూ కెన్ రైట్ దిస్ hello, welcome to Python. Just you need to run this here. Run command is there, or you can press shift enter. So hello Python will display. Hello, welcome to Python. Okay, like that you can also type some 2 + 3 5. Okay, 2.5 plus the float number 6.5 9.1 like that. Okay, that's how this is called interactive mode. But whereas
if you wanted to execute a program in a file system, you can directly here you can file new file and then write that program like print good morning. Okay, we have to save it, or directly you can also run save చేసిందో run చేసుకోవాలి. Okay, fine. First start p1. No problem. It is good morning. Here displayed it, right? That is called the scripting mode, interactive mode and script mode. And this is interactive mode. In this interactive mode, that is better suited for writing very short programs. And this is suitable for long programs, second one. And then here code can be edited, but it is hard to do. లైన్ మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలంటే మనం మళ్ళీ ఎడిట్ చేయాలంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ చూడండి మనము ఇక్కడికి పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ దీన్ని మోడిఫై చేయాలంటే కష్టం అవుతుంది మనకి ఇది కదా. సో కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఇంటరాక్టివ్ మోడ్ లో కష్టంగా ఉంటుంది. అదే ప్రోగ్రామ్ అయితే ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట. కోడ్ కెన్ బి సేవ్డ్ అండ్ యూజ్డ్ ఇన్ ఫ్యూచర్, suitable for practice and understanding code, and suitable for writing programs and projects in the script mode. Okay, so this is all we have learned in the last class. So today we will discuss about the Python variables, creating variables, casting, get type of a data, what type of data it is, and then single or double quotes, the differences. We can use any one, there is no difference at all, but I'll tell you how to use them. So in today's session we will discuss about Python variables and creating variables. Casting is nothing but converting one data type to other data type. Okay, and getting the type of a data. Suppose you declare, you have given one number to a variable x is equal to 5. If you want to know the what type of data that x variable is, so we will know, we can note that, we can easily get that information by using that type function. Single or double quotes, case sensitive. Python variable names can be defined with the help of camel case or Pascal case or snake case. I'll show you what is the difference between them. Okay, in today's session. Are you following? First of all, please confirm. Are you following? Online students also, please confirm once. Am I going very fast or can I come? No, can I go slow? Okay, see now I'll discuss about variables. మీరు రాసుకోవాల్సిన అవసరం నేను చెప్తాను మళ్ళీ మీకు, డోంట్ వరీ. I'm just switching to the editor, that is Notepad++. Here, what is a variable? What is a variable? A variable is a storage location in memory. Okay, that contains some value. It may be a string value or numeric value or date value or boolean value. It may be any kind of value. It is storage location. Okay. Here, for example, this is one location. So it contains here, for example, you are declaring one, you are just holding some value in this, that is x. Okay, in this x we are going to store some 10 value. Okay,
So this is a container. So in this X variable, this value is stored. This is a container, memory location. Okay. So in Python, we can easily assign any value to a variable. For example, when you go and see here x is equal to 10. So this is a variable. X is a variable and 10 is a value which is holding that value. X is a memory location where we store that value 10. So when you do that, here y is equal to again some 20. This is one variable. If you want to combine these two values, if you want to add these two values, x plus y, so 30. So this is small, kind of calculation, addition of two numbers. Okay. And also we can also store your name. What's your name? Spandana. Okay. So this is of string data type here. If you want to declare this kind of variable in other languages, you need to declare it first. String so and so length. For example, if you want to declare the same thing in a C or Java, so you need to give the string, okay, name, some array of 20 and semicolon like this. But here in Python, you need not to declare any variable explicitly. Then again later you will give the name here. Name is equal to so and so name. Okay. But again here it is storing each character as an array. So you need not to worry about all those things in Python. Simple. Again, just you need to give that variable name and value. So this is the name here. Okay. Now print that name. Suppose if you want to print that name, print method is there, print function is there. Yes, you need to pass that name here. Spandana is going to print it. Okay. So variables are the containers for storing data values. You need to remember this. Variables are the containers for storing data values. And how to create a variable? Here just you need to create just to give that variable name and value. That's it. This is an example. Like x is equal to 5, y is equal to John. Print x and y. Okay. A variable is created the moment you first assign a value to it. మీరు ఇచ్చిన వెంటనే x is equal to 10 ఇచ్చిన వెంటనే ఆటోమేటిక్గా ఈ 10 అనే వాల్యూ x వేరియబుల్లోకి స్టోర్ అయిపోతుంది. x అనేది డిక్లేర్ అయిపోతుంది అనమాట. జస్ట్ ఆ మూమెంట్ లోనే క్రియేట్ అయిపోతుంది ఆ వాల్యూ మెమరీలో. ఓకే. వేరియబుల్స్ డు నాట్ నీడ్ టు బి డిక్లేర్డ్ విత్ ఎనీ పర్టికులర్ టైప్. అది ఏ డేటా టైప్ మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఇంటిజరా లేదా క్యారెక్టరా లేదా స్ట్రింగ్ అది లేదా బూలియన్ అనేసి మనము ఎక్స్ప్లిసిట్ గా మనం చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనమాట. అండ్ కెన్ ఈవెన్ చేంజ్ ద టైప్ ఆఫ్ దే హ్యావ్ బీన్ సెట్. ఓకే. అంటే ఏంటి ఇక్కడ మనము ఒకవేళ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4 ఇచ్చాము, తర్వాత మళ్ళీ x ని మనము ఒక స్ట్రింగ్ ని స్పందన లేదా సుమా అని స్టోర్ చేస్తున్నాము. సో ఆటోమేటిక్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ప్రింట్ x అంటే ఏమవుతుంది, సుమా ప్రింట్ అవుతుంది కదా. ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము. మనం x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్పందన అన్నాను. ఇక్కడ మిస్టేక్ చేశాను నేను, సారీ. అందుకే నువ్వు నవ్వాను అక్కడ. Fine. So here now earlier what is the x holding here? The value 10 is there, right? If you print this, see, prior to this I am not going to store this. Now printing that x value now. Okay, 10 is there. Now I am storing that Spandana in that x variable. Now what is the value in x now? Spandana, right? I have changed it. Print x.
we are not declared here. మనం ఇక్కడ మనం డిక్లేర్ చేయలేదు వేరియబుల్ ని, అది స్ట్రింగ్ లేదా ఇంటిజర్ అని చెప్పేసి. ఆటోమేటిక్ గా మనం చూస్తే ఇక్కడ మనం చూస్తే ఏమవుతుందంటే టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ str స్ట్రింగ్ టైప్ వస్తుంది. అదే మనం x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఇచ్చి టైప్ ఆఫ్ ఎక్స్ అన్నాం అనుకోండి, int అని వస్తుంది అనమాట. ఓకే, అండర్స్టూడ్ దిస్ కాన్సెప్ట్? సో we need not to declare those variables. Separate గా డిక్లేర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. అలాగే వేరియబుల్స్ నాట్ నీడ్ టు బి డిక్లేర్డ్ విత్ ఎనీ పర్టికులర్ టైప్. సో ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇచ్చేటువంటి వాల్యూని బట్టే చేంజ్ అయిపోతుంది అనమాట. ఓకే, అండ్ casting means if you want to specify the data type of a variable, this can be done with the casting. See, for example, here x is equal to str of 3 అన్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది అక్కడ x will be 3 అవుతుంది. 3 ఏమిటి అక్కడ string type. Even though it is a value, but we have converted that value to string type. అర్థమవుతుందా మీకు? సో అదే మనము ఇక్కడ చూద్దాం, ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 ఆల్రెడీ ఉంది కదా మన దగ్గర. మనము వైలో స్టోర్ చేస్తాం. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 10 అన్నాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే, ఫైన్. నౌ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు str ఆఫ్ x అన్నాం అనుకోండి. ఇక్కడ వైలో ఏముంటుంది ఇప్పుడు మనకి స్ట్రింగ్ ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ప్రింట్ చేసినప్పుడు ప్రింట్ ఆఫ్ y అన్నాను అనుకోండి, ఇక్కడ ఏమవుతుంది 10 కనిపిస్తుంది, బట్ ఇంటర్నల్ గా అది ఏం టైప్, అది చూడండి, కావాలంటే చూడండి, టైప్ ఆఫ్ y అన్నాం అనుకోండి, ఇక్కడ str. అంటే మనకి ఎలా స్టోర్ అవుతుందంటే చెప్పాలంటే మనకి ఇక్కడ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇలా స్టోర్ అవుతుంది జనరల్ గా. దిస్ ఈజ్ ఎ స్ట్రింగ్ because we have converted that. Earlier x is equal to 10 and this is integer, right? But now it is string. Okay, so that's how after converting y is equal to str of 10 అన్నాం కాబట్టి మనకి స్ట్రింగ్ గా కన్వర్ట్ అయింది. సో మనకు కావాలంటే మనము డేటా టైప్ ఏంటో చూసుకోవచ్చు ఇక్కడ మనం. సో దట్ ఈస్ str type. ఓకే, like that we can also use float or int. Again, if you want to convert that into integer type, we can take here z is equal to int of y అన్నాం అనుకోండి, ఏమవుతుంది ఇక్కడ y ఏంటి బేసిక్ గా స్ట్రింగ్ ఉంది, ఇప్పుడు అక్కడ మళ్ళీ మనం ఇంటిజర్ కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం మనం. సో మనం ప్రింట్ z అంటే వాల్యూ ప్రింట్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టైప్ ఆఫ్ దట్ z అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ ఇంటిజర్ అయిపోతుంది. సో ఇప్పుడు మనము ప్రింట్ z అన్నాము. సో నౌ ఇట్ ఈస్ ఇంటిజర్ టైప్. ఓకే, so this is how we can get the type of here, like that we can give. You can get the data type of a variable with the type function. With the help of type function, we can get the type of a variable. Example is here x is equal to 5, y is equal to John. Print type of x, print type of y. Okay, and single quotes and double quotes. String variables can be declared either by using a double quotes or single quotes. There is no difference, both are same. Okay, here x is equal to John and x is equal to John again. Here this is in double quotes and this is in single quotes. Okay, మనం ఎగ్జాంపుల్ చూస్తాం ఒకటి. ఇక్కడ ఓకే,
So here both are same, there is no difference. So when I am sharing the screen now, that PPT, it is okay, fine. Where is that? Okay. See here, name is equal to Jan. It is declared in, it is given in double quotes. Here single quotes. Both are same. If you print that, print the name and print the name. Both are same. And type also same. Type of name. Type of name. Both are same. But ఇక్కడ మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్స్ నేమ్ ఈస్ లేదా జాన్స్ ఏజ్ ఈజ్ అనమాట ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్స్ ఏజ్ అనమాట ఇక్కడ ఇలా చేయలేం కదా మనం దీన్ని. దానికోసం ఏం చేస్తామంటే మనము ఇక్కడ సింగిల్ కోడ్ వాడుకోవచ్చు. జాన్స్ ఏజ్ ఈజ్ మెసేజ్ 20 అన్నాం అనుకోండి, ఇలా ఎలాంటి మనకి సింగిల్ కోడ్ వాడుకోవచ్చు. బట్ ఎంటైర్ స్ట్రింగ్ మనం డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు మనము ఈ విధంగా మనము సింగిల్ కోడ్స్ ఇచ్చుకోవచ్చు లేదా డబుల్ కోడ్స్ కూడా ఇచ్చుకోవచ్చు. ఓకే, ఫైన్. So both are same. Now coming to the next slide, that is case sensitive. Variable names are case sensitive. అంటే ఏంటి case sensitive అంటే? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a is equal to 4 ఇచ్చారు, మళ్ళీ a is equal to Sally అని ఒక నేమ్ ఇచ్చారు అనుకోండి. ఇక్కడ దీస్ ఆర్ టూ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఏ విల్ నాట్ ఓవర్ రైట్ ఏ అంటే ఏంటి, ఈ క్యాపిటల్ ఏ వచ్చి స్మాల్ ఏని ఓవర్ రైట్ చేయదు. బోత్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఓకే, అండ్ పైథాన్ వేరియబుల్ నేమ్స్. A variable name can have a short name like X and Y, or a more descriptive name like age, car name, total, volume. So like this you can give the, I'll maximize this slide. Okay, here, okay, fine. Here when you see this, a variable can have a short name like X or Y like this, or a more descriptive name like age, name, car name, total, volume. Okay, like that we can declare the variable names in Python. Okay, a variable name must start with a letter or the underscore character. That is important. These are the rules to declare a variable in Python. Okay, ఇవన్నీ కూడా మనము పైథాన్ లో ఒక వేరియబుల్ డిక్లేర్ చేయడానికి రూల్స్ ఫాలో అవ్వాలి కొన్ని. అదేంటది, ఫస్ట్ లెటర్ ఖచ్చితంగా ఒక లెటర్ అయి ఉండాలి, ఒక క్యారెక్టర్ అయి ఉండాలి, లేదా అండర్ స్కోర్ అని అయి ఉండొచ్చు. ఓకే, అండ్ ఏ వేరియబుల్ నేమ్ కెనాట్ స్టార్ట్ విత్ ఎ నంబర్ 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు సమ్, అట్లా ఇవ్వకూడదు మనం. And then a variable name can only contain alphanumeric characters and underscore. Alphanumeric అంటే ఏంటి, both combination of alphabets and numerics. But starting లో మాత్రం నంబర్ ఉండకూడదు, గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, and it contains only one special character, that is underscore. Okay, a variable names are case sensitive. ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, ఏజ్ అనేది స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉంది, బట్ ఇక్కడ ఏ అనేది క్యాపిటల్ లో ఉంది, జిఈ అనేది స్మాల్ లెటర్స్ లో ఉంది. సో దీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్. అండ్ ఇక్కడ మళ్ళీ మనకి అన్ని క్యాపిటల్ లెటర్స్ ఉన్నాయి. ఈ 3 వేరియబుల్స్ కూడా 3 డిఫరెంట్ వేరియబుల్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ ఎ కేస్ సెన్సిటివ్, దాన్ని కేస్ సెన్సిటివ్ అంటారు. ఓకే, అర్థమవుతుందా? ఎగ్జాంపుల్స్ చూడండి ఇక్కడ. దీస్ ఆర్ ద వ్యాలిడ్ variable names. My var is equal to John, my underscore var is equal to John, my capital VR is equal to John, my var capital letters, complete capital letters, John. This is alphanumeric. My var 2, this is John. Okay, but ఇక్కడ మనం చూసారు మీరు, these are invalid, illegal variable names like starting with a number ఉంది. ఇక్కడ మనకి హైఫన్ ఉంది, ఇట్లా ఇవ్వకూడదు. అలాగే మనకి స్పేస్ ఉంది ఇక్కడ. So it will give a error. Python will not execute that statement.
Okay, these are the invalid, these are the valid names, variable names. Okay, remember that variable names are case sensitive. That is must, you need to remember this. And variable names with more than one word can be difficult to read, so you need to give one name only. Like here, there are several techniques you can use to make them more readable, like camel case, Pascal case and snake case. జనరల్ గా మనము ప్రోగ్రామ్ మనం రాసేటప్పుడు ఒక మీనింగ్ఫుల్ గా ఉండాలి, ఒక స్ట్రక్చర్డ్ గా ఉండాలి. ఓకే, ఎందుకంటే మళ్ళీ దాన్ని రివ్యూ చేస్తారు, కోడ్ రివ్యూ చేస్తారు. మనము ఏదంటే అది ఒక వేరియబుల్స్ ఇచ్చామనుకోండి మీనింగ్ఫుల్ లేకుండా, అది అర్థం చేసుకోవడం కష్టం అవుతుంది వేరే డెవలపర్స్ కి, లేదా టెస్టింగ్ పీపుల్ కి, లేదా మీరే చేస్తున్నప్పుడు మీకు కూడా మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అనమాట. సో కాబట్టి మీరు ఏం చేస్తారు, ఒక మీనింగ్ఫుల్ నేమ్ ఇవ్వాలి, అలాగే ఒక ఫార్మాట్ కూడా ఉంటుంది. క్యామెల్ కేస్ చూడండి, ఇక్కడ ఈచ్ వర్డ్ ఎక్సెప్ట్ ద ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్. చూస్తున్నాం ఇక్కడ మై ఉంది కదా, MY మై స్మాల్ లెటర్స్, తర్వాత వేరియబుల్ V క్యాపిటల్ లెటర్స్, ఎన్ దగ్గర నేమ్ దగ్గర ఎన్ క్యాపిటల్ ఉంటుంది. మై వేరియబుల్ నేమ్, దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ క్యామెల్ కేస్. కనిపిస్తుందా మీకు? యా. సో ఈచ్ వర్డ్ ఎక్సెప్ట్ ద ఫస్ట్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్, ఎక్సెప్ట్ ద ఫస్ట్ మై అనేది ఇక్కడ స్మాల్ లెటర్స్ ఇచ్చాము, తర్వాత మై వేరియబుల్ నేమ్ లో V క్యాపిటల్ లెటర్, నేమ్ క్యాపిటల్, ఎన్ క్యాపిటల్ లెటర్ నేమ్ లో. సో దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్యామెల్ కేస్. పాస్కల్ కేస్ అంటే ఏంటంటే ఈచ్ వర్డ్ స్టార్ట్స్ విత్ ఏ క్యాపిటల్ లెటర్, like my variable name, M is capital letter, V is capital letter, N is capital. Okay, snake case ఎలా ఉంటుందంటే ఇలా అండర్ స్కోర్ లో ఉంటుంది. ఈచ్ వర్డ్ ఈజ్ separated by an underscore character, my underscore variable underscore name. These are all the different ways to define a variable, techniques: camel case, Pascal case and snake case. Understood this? So Python variables assign multiple values. See, this is very important. Many values to multiple variables. ఇక్కడ చూడండి, XYZ ఇచ్చాం, 3 వేరియబుల్స్ ఇచ్చాం ఇక్కడ. ఈ 3 వేరియబుల్స్ కూడా ఆరెంజ్, బనానా, చెర్రీ అన్నాం. ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎక్స్ లోకి ఆరెంజ్ స్టోర్ అవుతుంది, బనానా వచ్చేసి Y లో స్టోర్ అవుతుంది, జెడ్ లోకి వచ్చి చెర్రీ స్టోర్ అయిపోతుంది. బట్ ఇదే మనం వేరే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ రాయాలంటే సపరేట్ గా రాయాలి. మళ్ళీ ఎక్స్ స్ట్రింగ్ ఎక్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్, వై ఇస్ ఈక్వల్ టు జెడ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు అని చెప్పేసి. See how easy it is in Python. So Python allows us to assign values to multiple variables in one line. ఒకే లైన్ లో మనం ఇట్లా ఇచ్చేసుకోవచ్చు అన్నమాట. ఓకే, మీకు చూపించాలన్న ఎగ్జాంపుల్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా. యా, ఫైన్. అండ్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఖచ్చితంగా ఇక్కడ నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయో వాల్యూస్ కూడా అన్నీ ఇవ్వాలి. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు. ఒకవేళ మీరు ఇక్కడ 3 వేరియబుల్స్ ఇచ్చి 4th వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, ఇక్కడ కామా పెట్టేసి వెంటనే ఎర్రర్ వస్తుంది. ఓకే, దట్ యూ షుడ్ రిమెంబర్ దట్. మేక్ ష్యూర్ ద నంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ మ్యాచెస్ ద నంబర్ ఆఫ్ వాల్యూస్, ఆర్ ఎల్స్ యు విల్ గెట్ ఎన్ ఎర్రర్. ఓకే, and one value to multiple variables. See, for example, you can assign this orange the same value to all the variables. X is equal to Y is equal to Z is equal to orange. Now what is the value of these 3 different variables? Same, orange. So this is the way to give one value to multiple variables, right? Understood this? And unpacking a collection. See here, if you have a collection values list, చెప్తాను లిస్ట్ అంటే ఏంటనేది అవన్నీ కూడా మళ్ళీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను ఇక్కడ. Python allows us to extract the values into variables. This is called unpacking. Unpacking అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రూట్స్ అన్నాము. ఈ ఫ్రూట్స్ లో మనకి ఒక లిస్ట్ వేరియబుల్, ఒక లిస్ట్ డిక్లేర్ చేసాం, కలెక్షన్ వేరియబుల్. అందులో ఏమున్నాయి మనకి ఒక అర్రే అనుకోండి. మీకు తెలుసు కదా, ఆల్రెడీ అర్రేస్ తెలుసు కదా మీకు, సి లాంగ్వేజ్ తెలుసు కదా మీకు, మీ యొక్క అకాడమిక్ ఇయర్లో. సో మనం ఒక అర్రే లాగా ఇక్కడ మనకి యాపిల్ కామా, బనానా కామా, చెర్రీ, ఇవంతా ఏం టైప్ ఇది, ఏ టైప్ ఇది? స్ట్రింగ్ టైప్ కదా. కలెక్షన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ ఇచ్చాం మనం ఇందులోకి, ఫ్రూట్స్ వేరియబుల్లోకి. ఓకే, ఇప్పుడు మనము XYZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫ్రూట్స్ అని ఇచ్చాం. ఇక మనం ఏం చేస్తాం, ఇక్కడ
ఈ ఫ్రూట్స్ లో ఉన్నటువంటి ఈచ్ వాల్యూ అయితే ఉందో ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఎక్స్ లోకి యాపిల్ వెళ్ళిపోతుంది, వై లోకి బనానా, జెడ్ లోకి చెర్రీ వస్తుంది అనమాట. బికాస్ ఆల్ దిస్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఫ్రూట్స్ values are assigned to this x, y, z. So if you print these values, so x is containing apple, y is containing banana and cherry, like this. Understood this? This is called unpacking. Okay? ఈ లిస్ట్స్ గురించి నేను చెప్తాను తర్వాత. లిస్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. దీస్ ఆర్ ఓన్లీ బేసిక్స్ ఐఎమ్ టెల్లింగ్ యూ టుడే. And Python output variables. Output variables, the Python print function is often used to output variables. Okay, so here x is equal to Python is awesome. Print x. Just it prints the value of that x, that is string. And then in the print function, your output multiple variables separated by comma. For example, ఇక్కడ మనకి x, y, z ఉన్నాయి అంటే మనం ఇక్కడ చూద్దాం. ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్. See here, screen is not visible. Okay, see ఇక్కడ x is equal to some mic, y is equal to name, z is equal to is ప్రింట్ చేయాలనుకున్న ఈ వాల్యూస్ అన్నింటినీ కూడా మనము ప్రింట్ x, y, z అంటాం. మనకి ఏమవుతుంది, ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా అక్కడ అన్ని ప్రింట్ అవుతాయి, కానీ మనకి ఇక్కడ ఫార్మాట్ సరిగా ఉండదు. ఎందుకోసం అంటే ఎస్ గుడ్. సో మై నేమ్ ఈజ్ స్పందన. ఓకే, సో లైక్ దిస్ హియర్ we can print this by keeping some commas here in the print function. We can print the number of variables like this, separated by commas. Okay, you can also use the plus operator to output multiple variables. For example, here print x plus y plus z. This is called concatenation, adding strings. అదే కనుక మనము x, y, z లో న్యూమరిక్ వాల్యూస్ అనుకోండి, ఏమవుతుంది అక్కడ అడిషన్ జరిగిపోతుంది అక్కడ. సో యాడ్ అయిపోతుంది 3 వాల్యూస్ కూడా. సో నౌ వీ కెన్ మై నేమ్ ఈజ్ స్పందన. హియర్ యూ నీడ్ టు గివ్ సమ్ స్పేసెస్. హియర్ నేమ్ దగ్గర ఒక స్పేస్, ఈజ్ దగ్గర స్పేస్ ఇవ్వాలి. అప్పుడు మనకి ఇక్కడ పుట్ చేయాలి ఫస్ట్, ఆ తర్వాత మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ఇలా వస్తుంది అన్నమాట. ఓకే, so like that we can use this plus operator to concatenate 2 or 3, 2 or more strings. Okay, now so here for numbers the plus operator works as a mathematical operator. X is equal to y, x is equal to 5, y is equal to 10. Print x plus y అంటే ఏమవుతుంది, యాడ్ అయిపోతుంది. యా, బట్ మనకి ఇక్కడ x is equal to 5 ఉండి y is equal to John ఉండి ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇప్పుడు మనకి చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ x is equal to 5 ఉంది, y is equal to స్పందన ఉంది. మనం ఇప్పుడు ప్రింట్ x plus 5, x plus y అనుకోండి, ఏమవుతుంది, ఇక్కడ ఎర్రర్ వస్తుంది. Why? Because we cannot add a numeric value to a string value. Okay, so that's why it is giving error. So unsupported operand types, plus integer and string. Okay, ఈ operator plus అనేది రెండింటికి యాడ్ చేయడం కుదరదు అన్నమాట. So that is the error. And then but here we can give like this x, y. Just we are printing the value, we are not adding that. Okay, here Python global variables. Global variables means here variables that are created outside of a function.
are called global variables. Okay, and before that we will discuss about some of the operators. Operators తెలుసా మీకు ఏమి ఉన్నాయో? Arithmetic operators. Yeah. Types of operators. What are those? Arithmetic operators. Okay. Logical operators. So what are arithmetic operators here? Yeah, plus, minus, division, తర్వాత multiplication, తర్వాత multiplication. Module means here percent symbol. These are all arithmetic operators. These are used to perform arithmetical operations. Okay. Logical operators అంటే ఏంటి? Yeah. Here and or not. Okay. Then bitwise operators. Let's see here. Global keyword is not required. See here some examples we'll see. And also one more important operators you missed it here. One more operators, that is conditional operators, right? Conditional operators. Those are greater than or equal to, less than or equal to, is equal to, that is comparison operator. Okay, and not equal to, like this. These are conditional operators. So mainly these are used for for conditional purpose, like if conditions are, else conditions, we can use them. So for example, we will use where is that? Yeah, here. So x, already we know that plus minus ఇవన్నీ తెలుసు మీకు. సో డివిజన్ కూడా తెలుసు కదా మీకు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ a is equal to 20, b is equal to 10, and suppose print a divided by b అంటే ఏమవుతుంది మనకి? That is, so automatically it is converting into result ఏం టైప్ లో ఉంది మనం చెప్పాలి, float type లో ఉంది. So okay, so now if you store that into c variable, here c is equal to a divided by b. Now if you wanted to print that c here, this one same, but if you type this type of this sorry, yeah, c అంటే ఏమవుతుంది మనకి ఇక్కడ? Float. చూస్తారు ఇక్కడ క్లాస్ అని ఉంటుంది. Everything in Python treated as a class object. Okay, classes and objects, you need to remember that we will discuss in a object oriented programming language concepts. Okay, like that, if you wanted to use here, what is the modulus purpose? Yeah, for example, d is equal to, what is the a value already there, not 20. Now modulus b. ఇప్పుడు d లో ఏముంటుంది చెప్పాలి మీరు? 20 divided by 10 రిమైండర్ ఉంటుంది. ఏముంటుంది అక్కడ అంటే ఎంత? 0 ఉంటుంది, సేమ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ద, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ okay, so now what is the type of this value here now? Integer type, right? So based on our automatic గా అదే ఆటోమేటిక్ కన్వర్ట్ చేసుకుంటుంది అనమాట టైప్స్ ని కూడా. That is called dynamic type provided by Python. Like that we have different types of operators, like
బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్స్ మోస్ట్లీ వీ వోంట్ యూజ్ దట్, అండ్ కండిషనల్ ఆపరేటర్స్ ఎక్కువగా మనం వాడతాము. ఓకే, అర్థమైందండి మీకు ఆన్లైన్లో ఉన్న స్టూడెంట్స్కి? దయచేసి చెప్తారా? ఎనీ డౌట్స్ నా ఇంతవరకు చెప్పిన వాటిలో? ఎనీ డౌట్స్ యూ హ్యావ్ till now we have discussed? No, thank you. And here in this chat box, please note, please write your numbers, please. Your name and number, phone number, please write once. Anusha, Deepti, Sindhu, Nallikarjun, Subhash, Karthik. మీ నంబర్స్ ఎంటర్ చేస్తారా ఇందులో చాట్ బాక్స్ ఒకసారి? నేమ్ అండ్ నంబర్. Mallikarjun. My name is Mallikarjun. ఇంకా మిగతా వాళ్ళు కూడా దయచేసి రాస్తారా మీరు? దీప్తి, అనుష, థ్యాంక్ యూ. సుభాష్, థ్యాంక్ యూ.